Bună seara, Romania! Bună seara! I have to sleep. I know. Well, it's only been like, I don't know, it's only been like what, 30 minutes or so? Yeah? Ok, deci funcționează, gata, i-am dat de căpățână, cum să spune, am rezolvat-o. Oameni buni, bună seara! Sunt aici alături de Bob Burns, suntem cu o întârziere de numai 38 de minute. Bob, thank you so much for being here with us today. It's wonderful to see you. Let me take my chair down because otherwise I'm going to be too high and too low. Okay, there you go. Deci sunt aici cu Bob Burns. În această seară vorbim cu Bob Burns despre tot felul de chestii legate de hipnoză. Bob, in the meantime, we've had a lot of questions coming our way. So Okay. Right now, want to give me a second? So right now I'm gonna just very quickly go over the first question we've had, so that we can clear that one up, and then we move on to the other questions. So the question again was, is anyone hypnotizable? Yes or no? Yes. All right, good. Now, good answer. You know, you're doing your good homework. Okay, good. I'm fully trained in everything. It's wonderful. Give me 1 second. All right, there you go. Okay, so another question is, can you hypnotize someone even if that person does not want to be hypnotized? Yes. Okay, and does a person being hypnotized, does that depend on, I don't know, on the moment or on the person in that moment? Does it depend on anything? If you can hypnotize another person? Lots of things. In other words, I have no choice. Sometimes a person can be hypnotized in the moment, and sometimes a person can be hypnotized by anyone. There are lots of hypnotists all around the world claiming they can hypnotize anyone like that. It's not true. It's just not true. Okay, so it's not true. Okay, let me So just no one has failed, but usually this is important. No one has failed more than me. I'm happy with that. Yeah. Okay. So, is anybody or everyone hypnotizable? Yes. Ok, so, deci Lucian, răspunsul la prima întrebare, dacă orice persoană este hipnotizabilă, da, răspunsul este da. Dacă poți hipnotiza pe cineva împotriva voinței sale, uneori, dar depinde foarte mult de, cum spunea Bob mai devreme, hipnotistul potrivit cu persoana potrivită la momentul potrivit. Dacă aceste elemente se combină, atunci e posibil să hipnotizezi pe cineva chiar împotriva voinței sale, dar doar în anumite condiții. Ok, holy schmoly. Holy schmoly is good. Holy schmoly is very good, yeah. So let me go back and look at all of the questions we've had in the past from people. So somebody was asking about, I mean, it makes me smile, but I might be wrong and that person might know something I don't, and that's perfectly possible, of course. Have you heard of ninja hypnosis? Yes. What is that? I have never heard of that. So what is that? I'd have to go back and look at my notes. I've heard of ninja hypnosis, but many years ago, not many, 20 years ago, in the mentalist forums, they were talking a lot about ninja hypnosis then. And when I'm in, because it's an interesting subject, and while I'm there, I will happily fit in ninja hypnosis and what I'm doing over the 2 days. It's a long answer, and there's lots of stuff involved in it. 20 years ago, RM pools were all over the world, and there were arguments about whether it was real hypnosis or not. And of course, the answer was, with pure somnambulists, yes, it was completely real. But most of the time, people's arms were being pulled out of their sockets, you know? Okay. So are you saying ninja hypnosis is kind of like instant inductions? Yeah, but the word ninja hypnosis is a construct. It was constructed by someone, but it existed 100 years ago, yeah? So what's the difference between ninja hypnosis and instant inductions? Well, there's an old saying in Latin, ileatus militus, and it means sneaky is best. Ok, alright, ok. Bun, deci revenind la întrebarea pe care am avut-o mai devreme,
despre Ninja Hipnotice și eu n-am auzit despre Ninja Hipnotice până acum. Iată, Bob Burns a auzit despre așa ceva, deși nu este un termen sau un concept foarte, foarte cunoscut. Eu n-am auzit de asta până în această seară, așa că îți mulțumesc că ai adresat această întrebare. Am învățat și eu ceva nou în această seară despre Ninja Hipnotice. Bob a auzit despre asta acum vreo 20 de ani și este un termen care era vehiculat foarte mult în cercurile mentaliștilor, mai puțin ale celor care practică hipnosis. Și se aseamănă foarte mult cu, să spunem, inducțiile instante, ca să dau un răspuns mai scurt. Okay, so going back to the initial question we had, what's the difference between theta state and hypnosis? Okay. It's just such a long answer. But it comes back to Jose Silva, who came forward in the 40s and 50s with this thing, alpha, the state of alpha. Mm-hmm. So I was trained by Jose Silva in around about 1980, yeah? Mm-hmm. So alpha, of course, is called alpha simply because it's the first state that was found. Right now, I am speaking to you in beta. I'm wide awake. I'm beating at about 27 because I'm thinking. But before I go to sleep and when I wake up, if you put an electrocephalograph on my head, I'll be beating at 7. Yeah. So just before I go to sleep, I have a wonderful thought, and it's gone. And when I wake up, that was amazing. What, says my wife? I can't remember, I say. It's gone. That's a beta state. And it was all about, sorry, that's the alpha state. So beta is wide awake. Alpha is just before you go to sleep, just when you wake up. Jack Black was one of the top trainers for Silva in the 1980s. And he talked about this thing called Theta. Mm-hmm. And I said, I think Theta could be stronger than this thing, because alpha was what it was all about. Yeah. And it is now. So Theta is a deeper state. I don't have the figures on me now, but 3 or 4 and so on and so forth. So the question was, what's the difference between Theta state and hypnosis? Yes, and it's a great question, but it's as good as this question. What's the difference with hypnosis and being wide awake? Possibly nothing, because possibly we're always in hypnosis. It's a big one. It's a long one. Yeah. Okay, I got you. Okay, let me relay that. So, deci întrebarea a fost care e diferența între starea Theta și hipnoză, și Bob ne-a explicat faptul că în anii 80, când s-a pregătit, s-a trainuit, să spunem așa, cu Jose Silva, cel care a creat metoda Silva. Bob a fost unul dintre studenții săi, dintre elevii săi. A fost numită starea alfa pentru că, după spusele lui Bob, este prima stare care a fost descoperită apropo de undele cerebrale. Deci starea alfa, beta, theta, delta are legătură cu undele cerebrale. Starea alfa este chiar înainte să adormi sau imediat după ce te trezi. Starea beta este starea de veche, cum e acum, când ești plin de atenție, nu-i așa? Și starea theta este stare mult mai profundă, mai calmă, mai relaxată mental. Răspunsul este că nu prea are un răspuns vis-a-vis de care e diferența între starea Theta și hipnoză, după cum nu poți să spui foarte pe scurt care e diferența între starea de veche și starea de hipnoză, pentru că sunt foarte, foarte asemănătoare, dar starea aceasta pe care o avem acum cu o stare de transă. Deci nu știu cât de satisfăcător este răspunsul său, dar ăsta este răspunsul. Okay, Bob, so we have another question. Can you, not you, but can people, is there, it's like, the concept of mass hypnosis, how real or how true is that? How valid is that? You know, all of these questions are great. And the answer to every single one of them up till now is this. The answer is simple, but it's complicated. Yeah, the answer is simple and complicated. And when we get together, when I come over there, we'll have some fun with some of these things. Yeah. So, you know what? If somebody, but on this particular question, if somebody wished to go onto Google, you would get the answers right there. The whole thing surrounds around Adolf Hitler, does it not? And so on and so forth. Yeah. Which is either true or it's not true. But I think it's true because I see people writing rubbish
on a forum and it will get 50, 60 likes in a moment, in a heartbeat. Yeah, for sure. Something is happening there. Yeah. Okay, let me go here and do the best you can. Okay, one second. Just remember, it's simple but complicated, and you're there. Ok. Deci întrebarea a fost, repet, întrebarea a fost care a fost întrebarea? Nici nu știu care a fost întrebarea, că am luat să fac altceva aici. Dacă există hipnoză în masă, asta a fost întrebarea și răspunsul lui Bob a fost, răspunsul este simplu, dar complex. Deci te-ai lămurit, da? Cam cum stă treaba cu întrebarea aceasta. Ok, haideți să ne uităm la celelalte comentarii pe care le aveți și vă mulțumesc că ați rezistat alături de noi, că nu ne-ați părăsit și ați rezistat să ne luptăm cu toate aceste dificultăți tehnice. Vreau să văd ce întrebări mai aveți. Deci, acum, pentru că în sfârșit funcționează povestea asta, te rog să scrii întrebările tale în chat, în comentariu aici, la această transmisiune live, astfel încât eu să îi le pot transmite lui Bob mai departe. So here's another question from Cristina Bărbuș. If somebody comes to a hypnosis session, but that person does not believe in hypnosis, would you still be able to have results with that person? Deci întrebarea lui Cristina este, dacă cineva vine la o ședință de hipnoză, dar această persoană nu crede în hipnoză, poți în continuare să ai rezultate sau acest lucru va influența rezultatul? So, Bob, take it away. Okay, so on Sunday in Bucharest, we'll talk about this. If you go into anyone watching this right now, if you go into the Swan Hypnosis Forum, you'll see someone, a lovely girl called Kerry from Australia, who asked me about the 5-point rebuttal formula. The 5-point rebuttal formula answers that question perfectly. So the answer is, as you know, Eugene, we reframe their question back to them. But in a scattered nutshell, and you're not going to get this, how you're going to translate this is pretty impossible, I think. But we throw them off their feet. We give a logical explanation. We make a positive statement. We ask an affirmative question, and we punch close. Okay. And I teach people how to do that. Yeah. I won't translate everything because I won't be able to, but I will just give the gist. But it's a rebuttal formula that, in the hands of a great hypnotist, is magical. Yeah. Okay. So întrebarea a fost o secundă, vă rog. Deci întrebarea a fost dacă cineva care nu crede în hipnoză, dacă respectiva persoană poate fi hipnotizată, chiar dacă nu crede în hipnoză, și răspunsul lui Bob a fost unul foarte simplu. A zis că dacă, spre exemplu, persoana respectivă, de fapt a zis așa, a zis că în cadrul cursului de săptămâna viitoare, și anume în ziua de duminică, va da răspunsul exact la această întrebare și există un forum pentru cei care au făcut cursul cu tehnica lebăda pe care Bob va preda weekendul viitor la București. Există acolo o persoană care a pus oarecum aceeași întrebare. Acel forum vei avea acces la el după ce ai participat la cursul cu Bob de săptămâna viitoare. Nu este o ocolire a răspunsului, ci este mai degrabă o invitație. Dar ca să dau răspunsul în alt mod, când cineva vine și spune eu n-am încredere în hipnoză și drept urmare nu cred că mă va putea afecta, atunci poți să iei această declarație a acestei persoane și să o învârți. Și în cadrul cursului de săptămâna viitoare cu Bob Burns, dânsul va prezenta o tehnică din 5 pași care îți permite să faci exact acest lucru, astfel încât să poți ajuta persoana respectivă și să poți merge mai departe cu procesul. Deci răspunsul pe scurt, sigur că se poate. Cum se poate face acest lucru? Asta aflați dacă veniți la cursul de săptămâna viitoare, dacă participați online sau veniți în sală. Apropo de cursul de săptămâna viitoare, mai avem 4 locuri în sală pentru cursul de săptămâna viitoare care va avea loc la București, 23-24 septembrie. Mai avem doar 4 locuri în sală. Dacă nu poți veni în sală sau dacă vrei să participi și nu mai apuci loc în sală pentru că se dau destul de repede aceste locuri, atunci vei putea participa online. Deci înscrie-te acum cât mai repede ca să poți participa la acest training. Alright, Bob, so let me check other questions.
other questions? Let's see. Boom, 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 boom. Okay. So someone who is thinking of joining the class is asking if you then have a script or scenario for smoke cessation during the workshop. No. I'll be teaching smoking cessation. I won't have a script with me, but I will take one. I'll take a part 2, which I call the death scene, for when it doesn't work. Sorry, that sounds dreadful, but that's what I use. So we'll put something in for that. Yeah? So you won't teach a smoking cessation script, but you will teach a method to help people to quit smoking. Yes, and when it doesn't work, I'll give them a form of a script they can use. Okay. So I have to clearly, sorry, yeah, the answers are so long, Eugen. I feel for you, sorry. Don't worry about it. The thing that people, I want them to know about me is I don't use scripts, but I am totally scripted. Mm-hmm. In other words, I'm a professional. I've learned what I do. So I go with the flow, but I'm scripted as I'm going with the flow. So I know exactly what to say and when to say it. So by the time everyone leaves, I will give them my death scene on hypnosis for when it doesn't work. And sometimes in session 2, it hasn't worked. I don't stop everybody in one session. But I'm pretty good. My smoking cessation is as good as anything out there, I think. Yeah. Okay, but so you're saying that you will actually teach during the workshop, you will teach methods to help people quit smoking. Yes, we'll do that on the second day. Ok, good. Ok, deci întrebarea a fost dacă în timpul workshopului de săptămâna viitoare Bob va preda un scenariu pentru a ajuta oamenii să se lasă de fumat. Răspunsul scurt a fost nu. Nu va exista un scenariu pentru că Bob a spus eu nu folosesc scenarii, dar am un tip de scenariu, dacă vrei, pe care îl folosesc atunci când lucrez cu cineva. Cu alte cuvinte, am dacă vrei, un protocol pe care îl folosesc atunci când lucrez cu cineva. Deci nu am un scenariu în care iau 10 clienți și la fiecare dintre acești 10 clienți citesc același text. Nu am așa ceva. În schimb, am o metodă pe care o folosesc cu clienții și această metodă îmi permite să jonglez foarte mult cu informațiile, cu detaliile pe care le primesc de la fiecare client în parte. În plus, pentru cei care pentru situațiile în care, spre exemplu, nu dă rezultate acest gen de metodă, există un scenariu secundar legat de moarte pe care Bob îl va oferi participanților și poți folosi acest scenariu ulterior, dar asta e un fel de a doua tură, să spunem. Acum, revenind la întrebare, acest proces legat de lăsatul de fumat va fi prezentat în ziua a doua a seminarului, deci duminică, și vei putea să îl folosești imediat după aceea. Bob spune că nu are 100% rezultat rectific. Sunt situații în care nu reușește să rezolve o situație de acest gen cu lăsatul de fumat dintr-o singură ședință. Și atunci folosește acel scenariu cu moartea de care vorbeam în o a doua ședință. Dar de cele mai multe ori e suficientă o ședință ca să rezolve povestea respectivă. Așadar, va preda protocolul pe care îl realizează pentru a obține acest gen de rezultate. Acest protocol și acel scenariu vor fi predate în ziua a doua de curs. Ok, Bob, thank you so much. Let me check a few other questions we've had. Constantinu, dacă te uiți, știu că tu la un moment dat ai comentat ceva la un mesaj pe care l-am făcut eu mai din timp, dar nu mai găsesc acum întrebarea ta, așa că dacă vrei să reiei întrebarea ar fi perfect. Give me one second, please, Bob. I'm looking through the questions, or comments rather than questions. One second. One second. I can hear you whispering, you know.
It's my cat. That's okay. I won't take it on you, you know. All right. I don't know. I cannot find those older comments. So, one second. Everybody says hello. Everybody says good evening. Yeah, some wonderful friends have just come on. I've noticed lots of people. That's great. That's awesome. Yeah, we got about 50 people in the live right now, so that's good. 1 second. Okay. All right, so it looks like there's more. 1 second, I'm trying to refresh the page. Ok, deci, oameni buni, acum avem șansa să discutăm, cum spuneam, direct cu Bob Burns, așa că ce vreau să faci acum, ce te rog să faci acum, este, în primul rând, să dai un like, un smile, un share, văd că avem multe inimioare aici, ceea ce este minunat, și te rog să continui cu inimioarele, să nu te oprești. De asemenea, distribuie acest video mai departe, astfel încât informația aceasta să ajungă la cât mai mulți oameni și, cum spuneam mai devreme, comentează în chat, astfel încât să putem să răspundem la întrebările pe care voi le aveți. Aici văd o întrebare, acum încep să apară întrebările, ceea ce este excelent. Vă mulțumesc celor care comunicați și comentați în chat. Aura Neghiu întreabă, domnul Bun, a solicitat vreodată să fie hipnotizat și dacă cum a fost. Ok, so Bob, here's a question for you. Aura is asking, have you ever been hypnotized, and how was that for you, if so? Yeah, I was never a good hypnotist for many years. I think I saw it as a thing of power. I wanted to have power, and not let other people have power. I didn't understand hypnosis at the time. No, I'm a good hypnotist. I go into hypnosis very easily, and if I allow you, anyone can hypnotize me, yeah. And it's great, I love it. Ok. Deci răspunsul a fost că multă vreme, mulți ani de zile, n-a fost un subiect, să spunem, foarte bun, pentru că avea probabil nevoia de putere, vrea să el să deține puterea, nu să lase pe altcineva. Asta era conceptul lui de atunci și, drept urmare, mulți ani de zile n-a putut fi hipnotizat, după care a înțeles mai bine procesul, fenomenul și spune, acum dacă îți dau voie să mă hipnotizez, dacă te las să mă hipnotizez, atunci intru foarte ușor în starea de transă și poți lucra foarte ușor cu mine. So someone is asking if you can help someone with the Down syndrome through hypnosis. Wow, what a lovely question. Just recently, within the last 2-3 days, I was in a forum, a pretty strong scientific forum, that were saying this is impossible, yeah? And lots of things have been written on this, but it's not true. So any experienced hypnotists, and there's lots of them, I recognize many of the names in here, they'll all know that to be the case. I have a few excellent clients, Down syndromes, they go into hypnosis very, very well, wonderful subjects. So the answer is yes. So you're saying that it's easy for them to go into trance, but can you help a person with a Down syndrome to recover from this, or to have, to improve their situation? Yeah, like the answer to everything is yes, to improve, but I've never heard of anyone curing a Down syndrome situation, and I certainly haven't, ever. Okay. But to improve, yes, of course. Ok, deci întrebarea a fost dacă prin hipnoză se poate ameliora semnificativ persoanele care suferă de sindromul Down. Și Bob a spus că chiar de curând era pe un forum științific unde se vorbea despre această problemă și răspunsul, și oamenii spuneau că nu se poate, nu poți ajuta pe cineva care suferă de această problemă, dar dânsul și alți colegi a lucrat cu persoane care suferă de sindromul Down și a reușit să ajute aceste persoane. Nu poate spune că a vindecat pe cineva de sindromul Down, dar în același timp
cu siguranță că se poate îmbunătăți starea de sănătate a persoanei care suferă de sindromul Down. Somebody says that the Swan technique is amazing, and I'm guessing he used it from the videos he's seen with you. Let's see other questions. So everyone who says this one is good, on the weekend I let them stroke my goatee beard, and that's free. It's no. Ok. Deci toți cei care spuneți că tehnica Lebăda este foarte bună, în weekendul viitor, pe 23-24 septembrie, Bob Borden să-ți dea voie să îi mângâi bărbia, da? Să-i mângâi barba, o să-ți dea voie să-i mângâi barba. Okay, so Bob, let's just go real quick. Let's go over what's going to happen next weekend. What exactly is happening next weekend? Let's see. So, you want me to? Okay, well, we've got lots of stuff. Your people have seen it. We've got a full class. It's a huge class. I don't know how many we've got by now. It must be over 60. I have no idea what the numbers are. Yeah, something like that. Yeah. But it's a big class. It's too difficult a class for 2 days actually, and also with the translation. So I'm going to do the best I can to deliver everything that they've already read about. They know what I'm saying. But ostensibly, mainly I'm teaching two things, Eugene. I'm going to be teaching lots of stuff. I'll be doing lots of things that aren't even there that hopefully will amaze some of them. We're going to throw in the mentalism. We're going to throw them stuff they can use with their clients. But I mainly teach two things. I teach my consultation, and I'll teach it even now stronger than ever before. They'll leave with something that they can use forever and it works. It's been tested over decades and decades. So I'm going to give them something that works, and I'm going to show them how it works. And also, of course, I'm going to bring the Swan into equation. Within a couple of hours on Saturday, they will be amazed, not at my skill, not at the Swan, but at their skill. They'll be amazed when I reveal to them how amazing they are and what they're going to do with each other before lunchtime on Saturday. Awesome. Ok. Deci l-am întrebat pe Bob ce se va întâmpla weekendul viitor în timpul cursului său și a zis că de-abia așteaptă să vină la acest training și va preda foarte multe lucruri care de fapt nici nu au fost trecute pe pagina de prezentare, deci sunt alte, în plus există tehnici, informații în plus pe care le va preda la curs pe care nici măcar mie nu mi le-a transmis, trebuie să recunosc. Va vorbi despre cum poți folosi, spre exemplu, tehnici de mentalism astfel încât să îți îmbunătățești succesul cu clienții, dar în principal va preda două elemente, să spunem, sau două tehnici, dacă vrei, pe care va pune accentul în acest weekend, adică weekendul viitor, 23-24 septembrie, și anume tehnica Lebăda și protocolul pe care l-a creat zidul, astfel încât să poți să lucrezi cu orice persoană. Tehnica Lebăda a zis că este, și sunt convins, știu că așa este pentru că am testat-o, dar a zis că la sfârșitul zilei, nici măcar la sfârșitul weekendului, la sfârșitul primei zile, la sfârșitul dimineții, oamenii, participanții vor fi foarte încântați și foarte surprinși, poate chiar, de cât de multe pot ei să facă folosind această tehnică foarte, foarte simplă. Așadar, tehnica Lebăda îți permite o comunicare extrem de facilă și extrem de rapidă cu subconștientul tău sau cu altcuiva, dacă lucrezi cu cineva, astfel încât să poți obține rezultatele pe care le dorești. Și acest lucru se întâmplă extrem de rapid, extrem de ușor atunci când folosești tehnica Lebăda. Alright, so you're going to do the swan, you're going to do the wall, right? The wall is a big part there. And so let me ask this: how much practice would there be during this workshop? Is it going to be you with your nice goatee talking, or it's just going to be people practicing? It's a workshop, so we're going to work them hard. It's not about me telling them how wonderful I am and how wonderful my procedures are. That is of very little value to them. So the idea of a great workshop is that by the end of it, they don't suspect that they can do it. They know they can do it. They get some great results.
and by the second day, my job is to awaken the sleeping giant within them. That's my job. All of them come along, therapists around the world, when I go and see them, a lot of the time they've got something missing. It's a moment, it's a breath, it's an aha, it's something that's never been part. So my job is to take everything I own, squeeze it as hard as I can, so that I give them everything I have within 2 days, or enough to awaken that sleeping giant within them that allows them to be aware of how amazing they are. And that will happen. That will absolutely happen. Awesome. Deci am întrebat ce altceva vă mai face weekendul viitor și a spus că jobul său numărul 1, este acela de a trezi acel uriaș adormit, acea scânteie care este în tine și este un pic adormită probabil, astfel încât la sfârșitul zilei și la sfârșitul weekendului să pleci de acolo nu doar sperând că poți să faci ceea ce ai învățat, ci fiind foarte, foarte încrezător că poți aplica imediat și nu doar că poți aplica, ci că poți obține rezultate și că vei obține rezultate aplicând respectivele tehnici pe care le înveți. Deci jobul lui Bob aici este acela de a-ți da anumite unelte, dar mai mult decât atât, de a te ajuta pe tine să înțelegi că tu poți face acest lucru, de a te ajuta pe tine să crezi că tu poți face acest lucru, să știi că poți face aceste lucruri, să știi că poți aplica aceste tehnici și că vei avea rezultate cu ele. Și Bob este foarte încrezător că la sfârșitul workshop-ului tu vei fi încrezător sau încrezătoare să aplici tehnicile pe care le-ai învățat și să fii încrezător că vei avea rezultate cu aceste tehnici. Cum am spus și reiau, jobul său este acela de a trezi această scânteie din tine, această, cum se spune în engleză, giant within, de a trezi această forță uriașă care se află în tine și de a o ajuta să se manifeste, să se exprime. That's good, excellent. And și de asemenea, I'm just gonna finish what we started. L-am întrebat dacă acest workshop va fi unul teoretic sau unul practic și răspunsul a fost unul foarte simplu. Este un workshop, adică un loc unde se muncește, da? Shop poate să fie un magazin sau poate să fie un spațiu. Un workshop înseamnă un loc sau un moment unde se face, unde se lucrează, unde nu doar asculți și nu doar vorbește Bob să-ți explice și să-ți spune el cât de minunat este, ci în care primești informația ca după aceea tu să o aplici și să poți lucra cu ea ca astfel tu să obții rezultate. Excellent, Bob. So let me see if we have any other questions. Oh, there is Beryl Komar. Hola, Beryl. Beryl says, I've done Bob's training. He will give lots of practice time, guaranteed. Beryl Komar este o prietenă noastră din Dubai. De fapt, acum cred că este în Spania, dacă ține bine minte, sau pe undeva pe acolo. Și Beryl Komar spune că a făcut acest training cu Bob și că oferă foarte mult timp de practică și garantează pentru acest lucru. Constanța Dinu mă întreabă dacă și Bob vede chat-ul. Nu cred că vede mesajele și chat-ul, dar o să vadă după aceea. So, here's another question. Mulțumim frumos, Cristina Vârbuș, te așteptăm cu drag. So, here's a question from Gabriela Garaba from Belgium. She's going to join our class live online from Belgium. And so she's asking, do you ever say no to clients? Do you refuse clients? I saw her question earlier coming up. Oh, so you do see the chat. Okay. Yeah, I'm seeing the chat. It was great. So let's see the best answer for this one. The exact question was, do you say no to clients? Refuse a case? Yeah. So the answer is, I never refuse a case. Never. No matter what it is. No matter what it is. Never, ever, ever. But I will sometimes refuse a client. And it's based on a feel. Yeah. That's a really good answer. I like that one. Just the eye thing, I go, no. And I cannot explain why that is, but no. So how do you tell them off? It goes right back to my life in sales. You know, if I were interviewing you for a job, Eugene,
I'd be telling you how wonderful you are, how I've enjoyed the interview, how I feel you'd be the right person, that you would do the right thing because it's the right thing to do. I would want you to be a best friend. You're the kind of guy I'd like to know. However, you know something? I have a feeling in my stomach, it's just not the right company for you, and I have to let you go. Is that okay? Yeah. So we kind of like that with clients. Yeah. I have got a great therapist for you. You. Okay. And then I would phone Beryl Coma. I give her all my rubbish. It's just horrendous. All right, good. I'm joking. But you know, cases I'm sure are great, Beryl would appreciate people, that. People can be scary. Yeah? All right, awesome. Ok. Deci întrebarea lui Gabriela Garo a fost dacă vreodată spune nu clienților dacă refuze un caz și răspunsul a fost genial dacă mă întreb pe mine și anume răspunsul a fost următorul. Niciodată nu refuz un caz, dar am situații în care refuz clienți. Și l-am întrebat cum refuză clienții și mi-a spus că poate să spună acelui client cât de minunat este, cât de extraordinar este, cât de convins este că îi va fi foarte bine pe viitor, dar are o senzație în stomac și în care nu simte că îl poate ajuta pe acel om. Nu cazul, ci persoana. Și atunci îi trimite clientului Beryl Comar. Da, trimite mai departe. Ok. So, great question. Hanneke van der Voort says, I'm eavesdropping Bob Burns. By the way, if you have the opportunity to go to this workshop, then go. The participants in Holland love it. And you'll have so much fun. Thank you so much. Thank you so much, Hanneke. Yeah. Deci, Hanneke din Olanda a spus că se uită la acest interviu pe care l-am avem acum cu Bob și zice, îți sugerează că dacă ai oportunitate, dacă ai șansa să participi la acest workshop, și acum chiar ai șansa să participi la acest workshop, la cel mai mic preț pe care Bob l-a oferit vreodată la un curs, pentru că acest curs este în România vreo 200 și ceva de euro, dar oriunde altundeva în lume prețul este de la cel puțin 450 de euro în sus. Așa că dacă ai șansa să participi la un astfel de workshop cu Bob Burns, nu rata această șansă. Thank you so much, Hanneke. So let's see other questions. I think I'm going to have to take off my headphones because I'm running out of battery on my phone, so I'm going to hear you in the speakers of my phone. And that's okay. All right, can you speak now? Yeah, can you hear me okay? Okay, that's all I wanted to check. Okay, good. So let me move on with the next question. Cătălin Dimofte is asking, how can a person with a low suggestibility, how can a person which is very unsuggestible, let's put it that way, who is little suggestible, with a low suggestibility skill, how can that person go into a deep state of trance? I'll repeat the question in Romanian. Deci întrebarea Cătălin este cum poate o persoană cu un nivel scăzut de sugestibilitate, cum poate această persoană să intre într-o stare profundă de transă? So, Bob? Yeah, well, it's very easily answered, of course, and as every good hypnotist would know, we wouldn't want to try and put such a person into a deep state of why would we put them into a deep state of trance? So their subconscious is listening to every single word we say. So I would suggest in certain cases, Barry Thane said something once. He said, if they're somnambulistic, we hypnotize them. If they're not, we use therapy. I think we use therapy. It's a great answer. Yeah. So your subconscious, everyone watching this right now, their subconscious is listening to me. Some of them are nodding their heads. They have no idea why they're nodding their heads. Some fingers will be twitching. Some legs will kick now and again. They'll think, what the hell's going on here? Their subconscious is saying, hi, Bob, or something like that, yeah? So I need to talk to the guy with the problem, and it's not that lady with the problem with low suggestibility. She doesn't have the problem. She doesn't have a conscious problem. She has a subconscious problem, and it's all inside of her, and it's totally outside of her control. So I'm wasting my time talking to her. Yeah? I need to talk to the subconscious. And the swan will show you what that's all about. Yeah? All right. Okay, awesome. Deci, Cătălin, răspunsul lui Bob a fost următorul. Când lucrezi cu o persoană care are un nivel scăzut de sugestibilitate, atunci nu încerci să o bagi într-o stare profundă de transă, ci mai degrabă faci, zicem, psihoterapie cu ea, discuți cu ea, pentru că
nu are rost să te lupți acolo, nu are rost să te chinui să obții un rezultat unde poate că nu e cazul să-l obții, unde poate că nu ai cum să-l obții. Problema faptului că, spre exemplu, respectiva persoană este, să spunem, are un nivel scăzut de sugestibilitate, acest lucru este datorat tot subconștientului, dar ce trebuie să ținem minte aici este faptul că subconștientul aude totul și receptează totul, chiar dacă tu ești sau nu ești atent la acest lucru. Și deci, în momentul în care tu comunici cu persoana respectivă, indiferent dacă este într-o transă sau nu, subconștientul respectivei persoane va primi informația pe care i-ai transmis-o. În astfel de situații, ai o metodă foarte, foarte simplă pe care o poți folosi, și anume tehnica lepăda, pe care Bob o va preda sâmbătă viitoare la curs. Așadar, folosind tehnica lepăda, poți comunica cu orice tip de persoană, indiferent de nivelul său de sugestibilitate, pentru că tehnica lepăda îți permite să accesezi acel nivel subconștient și apoi să comunici acolo. Ok, haideți să mergem mai departe. Bum, 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 bum. Cătălin Timofey says he can't wait to see you at the training next weekend. He's actually, I think he was the first one who signed up for the class. Well, again, he gets the goatee beard, and I give him a free breast reading. Isn't that wonderful? Stop it. Stop it. All right. So somebody's asking if you can treat depression with hypnosis. Really? So depression is anxiety. I mean, you know what? They ask what we can do with hypnosis and what we treat. Nearly everybody I treat is anxious. It's nearly all anxiety, isn't it? And depression feeds off of that. So the answer is yes, absolutely. Hypnosis is made for depression. Absolutely made for it. Deci răspunsul, întrebarea a fost dacă poți trata depresia cu ajutorul hipnozei și Bob a spus că aproape orice persoană care lucrează suferă de o anumită formă de anxietate, iar depresia este doar o altă formă de anxietate și răspunsul final a fost ceva de genul hipnoza a fost făcută ca să trateze depresia, deci cu siguranță da, obții rezultate. We have a question from Pete Gable. So Gable, Pete, I'm sorry that I'm coming up so late with your question, but it's only now that I see it. So Pete Gable is asking, does the depth of trance matter when doing therapy? I know Pete Gable. He's one of the finest therapists in Hong Kong. It's a beautiful rhetorical question. Thank you, Pete. And the answer, as Pete knows very well, is absolutely not. It's not important in any way, shape or form. And it's added by a second question, is there such a thing as depth? But we mustn't go into that right now. That would take far too long. So the answer is no. In fact, it's not needed in any way, shape or form. Ok, awesome, thank you. Deci întrebarea lui Pete Gable din Hong Kong, care este un prieten comun al meu și lui Bob. L-am întâlnit pe Pete Gable în Thailanda acum câțiva ani de zile. Am făcut o ședință cu el și am mai făcut o ședință înainte, după care am lucrat cu el, a avut rezultate, i-a plăcut, a fost foarte interesat, curios. Și apoi s-a dus înapoi în Hong Kong unde locuia și a învățat și el să facă hipnoză și acum este un profesionist foarte, foarte bun. Pete a întrebat dacă nivelul de transă, de profunzime a transei are vreo influență, are vreo valoare atunci când faci terapie. Și această întrebare, dacă vis-a-vis de nivelul de transă, de fapt e una un pic așa, un pic păcălitoare, pentru că veți vedea, pentru cei care sunt interesați de hipnoză, că de fapt e impropriu să spui că există un nivel de transă. Însă, revenind la întrebare, dacă are vreun impact asupra terapiei și dacă contează atunci când faci terapie, răspunsul este nu, nu contează cât de adânc hipnotizat sau neadânc hipnotizat este acel om. Okay, let's see other. Drew McAdams said, I forgot to plug your headphones or anything because we had that problem with me not being able to hear you, but everyone else was hearing you, not me. It's just stupid. Well, Drew, very quickly, Drew McAdams is one of the finest mentalists in the world. If you ever get the chance to book him, fly him to any country. He's wonderful. Hi, Drew McAdams? Yeah, he's brilliant.
All right. Well, if we will have enough people in Romania interested in mentalism, for sure, I will contact you first and then him. Okay. So let me go. Deci Constanța Dinu mă întreba dacă Bob vede chat-ul. Da, îl vede. Mi-am dat seama după aia că vede de fapt chat-ul. So Emilia is asking, prin hipnoză se poate schimba acea imagine despre sine pe care avem proiectată în subconștient de la naștere, să ne putem oarecum, sau ne putem, cred că întrebarea este, să ne putem oarecum îmbunătăți aceasta. Deci, prin hipnoză se poate schimba acea imagine despre sine pe care avem proiectată în subconștient încă de la naștere, sau ne putem oarecum îmbunătăți acea imagine. Ok. So, înainte de a trece la următoarea întrebare, pentru toți cei care vă uitați acum la această transmisiune, numele meu este Bob Burns, l-am alături de mine pe... numele meu este Eugen Popa, l-am alături de mine pe Bob Burns. I said, everyone who's watching, I am Bob Burns and I have here Eugene. And he's not Bob Burns. Ok, deci, numele meu este Eugen Popa, în această seară vorbim cu Bob Burns și adresăm întrebările voastre, întrebarea ta, întrebările tale. Dacă îți faci această transmisiune, te rog să dai acum un like, un smile, un share. Dacă nu te-ai abonat încă la transmisiunile live pe care noi le realizăm în fiecare marți seara, adică eu în fiecare marți seara, poți face acest lucru chiar acum, să te abonezi la transmisiunile live. Și cum spuneam, Bob Burns a venit alături de noi în această seară să vorbim și să răspundă la întrebările pe care le ai vis-a-vis de hipnoză și sperăm noi să te ajute, să te convingi că este o oportunitate specială în viața ta să poți participa la workshop-ul pe care Bob îl va susține sâmbătă și duminica viitoare în București. Bob Burns va veni la București weekendul viitor, va susține un training de 2 zile, unde va preda enorm de multe tehnici și ai șansa să înveți de la unul de cei mai buni terapeuți și hipnoterapeuți din Marea Britanie și din lume. De fapt, la ora actuală, Bob Burns are o experiență de peste 40 de ani în domeniu și va veni la București să ne dea și să ne învețe cunoștințele sale. Acum, revenind, cum spuneam, nu fi deloc timid sau timidă, ci dă un like, un smile, un share, distribuie mai departe această transmisiune, comentează, pune întrebările tale în coment mai jos, iar eu am să continui cu următoarea întrebare. So, Bob, somebody's asking, can you use hypnosis to improve or to change that self-image that we had projected in our subconscious mind since our birth? Is that something we are stuck with, or can we somehow change it with use of hypnosis? The answer is yes, and as you know, within a few sessions, something wonderful can happen there. It's interesting, isn't it? Because we have the thing about genetic. It's the big thing in the world right now, is it genes, that we have a set of genes that we're born with. And although that might be a fact, the latest information on that is that our genes change over the years, which I really like. I find that fascinating. So wouldn't it be interesting if we could find a way with hypnosis to contact that inner sleeping giant, as I say, to do something, to bend, squeeze, pinch a gene to say, yeah, maybe we can let this go now and we can do something else instead. Yeah. The evidence, I mean, the evidence that we have, although it's only anecdotal, it's not evidence-based, but the anecdotal evidence from thousands of hypnotists around the world. All right, awesome. Ok, deci întrebarea este dacă poți modifica acea imagine de sine pe care ai avut-o, să spunem, impregnată încă de la naștere. Răspunsul este da, cu siguranță că se poate. Tot mai multe informații apar în ultima vreme legate de faptul că expresia codului genetic și nu codul genetic în sine, ci exprimarea acestuia, expresia acestuia se poate modifica și, drept urmare, cum putem face asta? Foarte ușor, folosind hipnoza. Bun, hai să mergem mai departe. All right, awesome. Let's have a few more questions and then we will call it a day. So Valentina is asking, what does the swan bring new to the table compared to the classical hypnosis techniques?
just a biggie. It's just so I'm going to answer in what we call a nutshell. This will be what's called a scattered nutshell, okay? So the swan is, I watched someone doing the swan just 2 or 3 days ago on a channel, and they talked about this thing being an idiomotor response. It can be an idiomotor response. It can be hypnosis, but a lot of the time it's neither an idiomotor response or hypnosis. That, I feel, is enough for someone involved in clinical hypnotherapy to stop and go, wow. And then by using it, instead of me telling you, if I'm assuming this is someone who's coming along next weekend, they'll get to see things happen very fast that hypnosis just doesn't do that way. Yeah. Without the client being in hypnosis, and with them saying, no, that is not what I would call an idiomotor response. On the contrary, the idiomotor response, sorry, I'm getting a bit too deep. I'll stop at that. Is that okay? All right. So let's give a short answer to the question. What does the swan bring you compared to other hypnosis techniques? Okay. It can fix someone without any hypnosis or any idiomotor responses or any state at all. Ok, awesome. Perfect answer. Deci, întrebarea a fost ce aduce nou diferit tehnica Levada față de celelalte tehnici clasice de hipnoză? Răspunsul a fost că tehnica Levada nici măcar nu poți să spui că este o tehnică de hipnoză, pentru că nu este o tehnică ideomotorie, ci pur și simplu ajută la rezolvarea problemelor pe care omul le are, fără ca acesta să intre în vreo transă anume. Okay, another question from Bobby Costi, who's going to join our class together with his son. Bobby! Yeah, this 2 for 1. So are there any connections, of course, between hypnosis and mentalism? And I would continue the question, what are those? The honest answer is no. But there can be, we can construct them. We can bring mentalism into hypnosis. I do. Drew McCartan, I don't know if he's still with us, he was here earlier. The wonderful Drew, who's mainly a mentalist. I'm sure he knows something of hypnosis. Yeah, I work as a professional mentalism, and when I do, I will absolutely use hypnosis. And when I do hypnosis, I did a show in Aberdeen a couple of weeks ago, I used mentalism in that. So mentalism, from the world of an honest mentalist, is to give the impression that we can read the minds and bend the metal and do the magic, yeah? But in reality, from me, no. There is no absolute relationship. So let me ask this. So with mentalism, you can give the impression that you can read minds, and with hypnosis, you could possibly read minds. Oh yes, yeah, with hypnosis, for sure. So I don't know how you're going to say this, Eugene, but here's something, a little taster for anyone before I get there. So if you can send it out later, if everyone remembers this, immediately after this, if everyone goes onto YouTube and looks up Bob Burns does mind reading on the radio, yeah, they'll hear me in live radio reading someone's mind. Okay. Okay. I think it was BBC South Today or something. And then when I get to Romania next week, I'm going to show you how I did that. Awesome. Okay. All right. Okay, great. Okay, awesome. Ok, deci întrebarea a fost dacă există legătură între hipnoză și mentalism. Bob este un profesionist desăvârșit în ambele câmpuri de lucru, să spunem, în ambele profesii, și a spus nu există o legătură directă și a spus o chestie foarte interesantă. Mentalismul creează impresia că poți citi gândurile cuiva, dar nu cu adevărat nu o faci. Posibil ai putea să obții acest lucru cu hipnoza, în anumite situații, desigur. Și a zis că, și o să scriu acest lucru în descrierea acestui video la final, că după ce urmărești această transmisiune, când o să încheiem în curând, să cauți pe YouTube Bob Burns does live video on the live mind reading on the radio.
și acolo o să vezi o înregistrare cu Bob Burns în care a citit mințile cuiva în direct la radio. Și săptămâna viitoare, în cadrul cursului pe care va susține la București, va spune exact cum a făcut acest lucru și cum poți și tu să faci același lucru cu oamenii pe care îi cunoști, adică să înveți o astfel de tehnică. Excellent. Somebody, Aura Neghi, was asking, s-a întâmplat ca o problemă rezolvată prin hipnoză să revină. So, the question is, did you ever have a situation where a problem that you worked on using hypnosis, that problem to reoccur later on? Yes, many times. Ok. Răspunsul este da, de multe ori s-a întâmplat ca problema să revină chiar dacă a folosit hipnoza cu ea, să rezolve acea problemă. Okay. It's called life, Eugen, yeah? It's how it works. Yeah. Bob adaugă că acest lucru se numește viață. În viață se mai întâmplă să mai revină tot felul de chestii, chiar dacă nu ni le dorim. Okay, let me see if we have any more questions. If not, we will prepare to close the session for today. But we, you know, Eugen, if I could just something there about the mentalism and the hypnosis, because I know a lot of people are interested in this. Here's the line of mentalism and hypnosis. If you can get someone to believe you can read their mind, they will want to tell you the truth of who they are. Yeah, wow. That's how it works. Yeah. Okay, so if you can get someone to believe that you can read their minds, then they will want to tell you the real stuff. Yeah, I wish I could pull in my good friend Drew McCarran now, who used to do stuff like this on a breakfast TV show in the UK, and he was just an expert at it. Awesome. But that's the deal. That's what happens. All right, awesome. Deci Bob a avut o adăugare la adăugire, ceva de genul ăsta pe acolo, la întrebarea legată de mentalism și a zis așa, că dacă poți să convingi pe cineva că îi poți citi gândurile, atunci acea persoană cel mai probabil că va dori să-ți spună cele mai profunde lucruri pe care le ține ascunse. Mi se pare profundă treaba asta. Okay, somebody joined in because received a recommendation to watch the video, so thank you. Really? Okay, I'm looking through the last questions here to see if there's anything else we can add. Sean Michael Andrews, the fastest hypnotist in the world. All right, he is. Pretty cool dude. I like him a lot. Hello, Sean. He's one of my mentors. I love him. I love him, yes. All right, let's see. All right. So Gabriela is so Sorin Dascul is asking if you heard about the humanist hypnosis. It's a concept I've heard about recently myself. I don't know much about it, but do you have any idea about that? I've never heard of it, sorry. All right. It's some French stuff, if I might not be, I might be mistaken, but I think it's some French stuff. It's there in my radar somewhere, but I can't think. All right. Deci n-a auzit despre hipnoza humanistă, deci poate că ceva foarte vag, dar nu are nicio părere despre ea. Okay, so Gabriela is asking, do you feel a connection, a kind of connection with some clients and with some not? I experience that more if I use the swan. So Gabriela has taken the swan class with the guy from Belgium. I forget his name now. Rob from Belgium. She trained with him, and she's asking. Rob de Groef. Yeah, Rob de Groef. Yes. So she's taking the swan with him. She's taking the class with him. So she's using the swan, and she's asking, "Do you feel a kind of connection with some clients, and with some you don't?" I experience that more if I use the swan. Mm-hmm. So I'm always careful how to answer this one, because we know in this world of therapy, we have many trainers and clients who almost go over the top with this connect thing, you know. Yeah. But the answer is yes. I can't deny that the answer is yes. And with the swan, the answer is yes. That lots of people get very emotional with the swan,
with no hypnosis taking place? The answer is simply yes, and we'll witness that next week. We'll see lots of it, yeah. Awesome. All right, thank you. Deci Gabriela Garab a întrebat dacă atunci când Bob lucrează cu clienții, dacă simte o anumită conexiune mai puternică cu unii și mai slabă cu alții dintre clienți. Și spunea Gabriela, care deja a învățat tehnica Lebăda, că ea simte acest lucru destul de mult atunci când folosește tehnica Lebăda. Iar răspunsul lui Bob a zis: nu vreau să mă duc prea mult în conceptul acesta de conexiune și de energie și de nu știu ce, pentru că deja e lumea plină de prea multe astfel de chestii, dar cu toată sinceritatea, da, sigur că cu un anumit client simți o conexiune mai puternică decât cu alții, dar nu înseamnă că vorbim aici de nu știu ce energii para, supra, ultra normale, ci pur și simplu o anumită conexiune, dacă vrei, sufletească. So Katalin, who asked the question, one of the question earlier, says, I had a situation where I could not communicate with the subconscious mind of a client, even when I used the swan. I love the swan, and that's the reason I joined the class without even thinking about it. So, and then he asked, including persons that were in a deep state of trance, but from which I have not been able to get an ideomotor response. So he said, I had a situation when I was not able to communicate with the subconscious of the conscious mind. I had a situation where I was not able to communicate with the subconscious mind of a person, even though that person was in a very deep state of trance. I was not able to get any communication with the subconscious, and even when I used the swan, there was no ideomotor response from that person. Well, same here. I agree. Sometimes we get what's called, you know, there's a saying that hypnosis, of course, comes from the Greek hypnos for sleep, and it has nothing to do with sleep. But guess what? Sometimes it's not completely true. We get what, a lot of stage hypnotists will tell you this, we get what we call sleepers. My sister-in-law is a sleeper. I go, boom, she's gone, finished. She'll stay like that for 3, 4, 5 hours till I say, wide awake. In between, nothing. No twitches, no talking, nothing. No phenomena, just sleep, wake up. All right, awesome. Okay. Deci, Cătălin, am tradus întrebarea și acum o să reiau întrebarea pentru cei care nu au văzut întrebarea ta. Cătălin a spus așa: am întâlnit situații în care nu am reușit să comunic cu subconștientul unui client nici atunci când am folosit tehnica Lebăda, inclusiv cu persoane care se aflau într-o stare foarte profundă, dar cu care totuși n-am reușit să obțin nicio comunicare, nici verbală, nici prin reacții, răspunsuri ideomotorii. Și Bob a răspuns, da, se întâmplă, și el a avut astfel de persoane și în domeniul acesta, în lumea hipnozei, mai ales la cei care fac hipnoze de scenă, se întâmplă uneori să ai astfel de persoane și aceștia sunt numiți adormiți, sunt așa numiți ei adormiți, și anume persoane cărora dacă le spui dormi, în momentul respectiv i-a picat capul și a rămas lat, să spunem așa, 1, 2, 3, 4, 5 ore până când îi spui revino sau trezește-te. Și a revenit și e back in business, este înapoi revenit la viață. Dar sunt astfel de situații, există astfel de cazuri, astfel de persoane care pur și simplu i-a căzut capul și s-a terminat filmul. Okay, hey Sean, now I see your comment. Boom. Let's see other questions. If we have any other questions. So somebody says, even though we spoke about the humanist hypnosis, basically what that means is it's a type of hypnosis where the therapist is so to speak giving the lead to the client. So basically it's not like the therapist is leading the session anymore, but it's the client. I don't know exactly how that works. I don't know exactly what they mean, but he was just explaining what that means, basically. Thank you. Yeah. So Gabriela says, so that, Gabriela was asking about the connection thing. She says, well, then I guess I'm just a normal, weird person. Just like we all are. Just like me. See you in London, Gabriela. It'll be great. We'll have a beer. Yeah, she's going to be live with us from Belgium.
All right, Bob. Thank you so much for your time. I think it's about time we conclude our session for today. Yeah. Thank you so much for the time you've spent with us, and I'm looking forward to seeing you next week, and have a blast over the weekend. It's going to be great. Yeah. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc mult că ne-ați urmărit și în această seară. Îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Bob Burns va veni, cum spuneam, în România săptămâna viitoare. Va fi în România weekendul viitor, va preda un curs la București, 23-24 septembrie, de la ora 9 dimineața până la ora 5 seara. Este un curs la care poate participa oricine care e interesat de hipnoză, care e interesat să învețe tehnici de hipnoză foarte eficiente, foarte tari, foarte puternice. Și eu îți doresc din tot sufletul să poți participa la acest training. Poate că ai alte programe, altceva programat pentru weekendul viitor, dar dacă poți, vină la acest curs, pentru că sunt convins că vei avea enorm de multe de învățat. Prețul la acest training este de 1199 de RON, dar dacă te înscrii până mâine seară, până miercuri noapte la ora 23:59, ai o reducere de 100 de RON. Cu alte cuvinte, vei achita doar 1099 de RON. Deci dacă te înscrii de astăzi până mâine seara la ora 23:59, deci ai o zi, 24 de ore, un pic mai mult de 24 la ora dispoziție, ai o reducere de 100 de RON la acest training. Poți participa în sală, în București, la Hotelul Europa Royal va avea loc acest workshop, sau poți participa online dacă nu ești în România sau nu poți veni în București. Acest training va fi oferit de către Bob Burns, va fi în engleză cu traducere în limba română, va fi transmis live pe internet către cei care s-au înscris la acest curs. Nu va exista o înregistrare video a acestui training, astfel încât dacă nu vii la acest curs, nouă ne pare rău că n-ai putut să vii, dar nici nu vei putea să obții o înregistrare video pentru că ea nu va exista. Și doar atâta vreau să mai spun, și anume, acest training pe care Bob Burns îl oferă în România este la cel mai mic preț la care vei putea vreodată să participi la un curs cu Bob Burns, pentru că oriunde altundeva te vei duce în lume să participi la vreun curs cu Bob Burns, prețul va fi de la cel puțin 400-500 de euro în sus. În România prețul este 200 și un pic de euro și, repet, sunt convins că merită. Înscrie-te în această seară, înscrie-te mâine până la ora 23:59 și ai o reducere de 100 de RON. Dacă mai vii împreună cu cineva, atât tu cât și cealaltă persoană veți avea o reducere de 50 de RON la înscriere. Deci te înscrii astăzi sau mâine, plătești 100 de RON mai puțin. Dacă mai vii cu cineva, plătești cu 150 de RON mai puțin. Deci, dintr-o dată, prețul este mult mai mic. Altfel, prețul, cum am spus, este 1199 de RON. Sper să iei decizia cea mai bună pentru tine. Sunt convins că vei lua decizia cea mai bună pentru tine, oricare ar fi aceea. Îți mulțumesc că ne-ai urmărit în această seară și de-abia aștept să ne revedem marțea viitoare și să ne vedem weekendul viitor la curs. Ok, Bob? Thank you so much for your time. Thank you so much for being with us, for giving so much of your time and effort. And thanks everybody. Take care. I look forward to seeing you. I'll see you next week. Thank you. Everybody, take care. Bye bye.